අයි සුබ දවසක් අපි කතා කරන්න හදන්නේ අත රිවිව් කරන්න යන්නේ බෙන්ජමින්ගේ වීඩියෝ එකක්. Hey everyone, and thanks for jumping back into the cryptoverse. Today, we're going to talk about Bitcoin, and we're going to be providing an update to the bull market support band. If you guys like the content, make sure you subscribe to the channel, give the video a thumbs up, and also check out the sale on Into the Cryptoverse Premium at intothecryptoverse.com. Let's go ahead and jump in. So we had a pretty good week. We saw Bitcoin close back above the bull market support band, which, remember, this late in the cycle, we don't really have the luxury of spending a lot of time below it. If you subscribe to the idea of the 4-year cycle, that would mean that Bitcoin finds a top within the fourth quarter of this year, right? If you believe in the 4-year cycle. And so we don't really have the same luxury that we had in prior years where Bitcoin fell below the bull market support band, where it basically just spent 2 months down there. Because if that's what happens, then the cycle might just run out of time. And so essentially we've gotten right back above it only 1 week later. Now this is දැන් ඔයාලට මෙතෙන්දි පේනවා ඇති බිට්කොයින් කරලා තියෙන දේ. බිට්කොයින් බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් පහළට ප්‍රයිස් එක ගියපු හැම වෙලාවකම වගේ කලින් වතාවේ මාස දෙකක්වත් මේ බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් පහළ හිටියා. ඒ වගේම බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් පහළට බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක යනකොට මේ 50 weekly moving average එක අපිට සපෝට් එක හම්බ වෙනවා. මේක බ්‍රේක් වුණොත් බෙයා මාකට් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් chart එකේ අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් දේ. 50 weekly moving average එකත් බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකත් එක්ක ලොකු ගැලපීමක් එක්ක අපිට හිතන්න පුළුවන් මේ තියෙන බුල් මාකට් එක මොන සයිඩ් එකටද යන්නේ කියලා. තාමත් බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් පහළට ප්‍රයිස් එක ආවට සතියක් ඇතුළත මේ බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් උඩට ප්‍රයිස් එක පුෂ් කරලා තියෙනවා. ඒක පොසිටිව් දෙයක්. ඒ වගේම අපි කලින් වතාවේ තුන් පාරක්ම බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් පහළට ප්‍රයිස් එක යනවා දැක්කා. හැබැයි 50 weekly moving average එක හෝල්ඩ් කරා. දැන් අපි කතා කරපු දෙයක් තමයි 50 weekly moving average එක ගාවට ප්‍රයිස් එක එනවා නම් 50 weekly moving average එක හෝල්ඩ් කරන්න ඕන ප්‍රයිස් එක ගොඩක් වෙලාවට සපෝට් එක හම්බෙයි. ඒ වගේම දැන් බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් උඩට ප්‍රයිස් එක ආපු හින්දා පොසිටිව් විදිහට බලන්නත් පුළුවන්. just run out of time. And so essentially we've gotten right back above it only 1 week later. Now this is something we've mentioned before as something to watch out for Bitcoin. Like sometimes it'll have these very quick fake outs where you just get like a single weekly close. සමහර වෙලාවට මේ බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් පහළට ප්‍රයිස් එක ගිහිල්ලා එක වීක් එකක් විතරක් ක්ලෝස් වෙලා ඊළඟ වීක් එක මේ බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් උඩට ප්‍රයිස් එක යනවා. මේ වගේ ෆේක් අවුට් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. බුල් මාකට් එක විතරක් නෙමෙයි බෙයා මාකට් එකේදීත් අපිට මේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. Bull market support band, and then it goes right back above it. The same thing is often seen in bear markets, but it's 50-week moving average, right? And remember, the 50-week moving average is important because it ultimately, at least historically, it really does define the integrity of the bull market. Whenever Bitcoin goes below the 50-week on 2 weekly closes, that's usually a good sign that the cycle is over, and that has not yet happened this cycle. 50 weekly moving average එක කියන්නේ මේ තියෙන red line එක පහළට price එක ගියොත් එහෙම සති දෙකක් විතර price එක මේ red line එකෙන් පහළ 50 weekly moving average එකෙන් පහළ තිබ්බොත් එහෙම ඒක හොඳ sign එකක් වෙනවා bull market එක ඉවරයි කියලා. bull market එක ඉවරයි කියලා හොඳ sign එකක්. ඒ කියන්නේ bear market එක start කරනවා කියන එක. We've had some close calls, but it hasn't really led to any actionable things to do because ultimately Bitcoin just gets right back above the 50-week moving average and it continues on. But you will notice in prior post-halving years or in the early part of the midterm year, once you start getting those weekly closes below that level, that's when the cycle's over, right? And so Bitcoin not only has been able to stay above its 50-week moving average, but now it's actually back above its 20-week moving average. So we have a little bit of wiggle room. The 50-week moving average now is approximately $103,000. And the 20-week SMA now is at around 114K. So all in all, it's a pretty good weekly close back above the bull market support band. And I do know that Bitcoin dominance started dropping a little bit over. දැන් බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් උඩ මේ වීක් එක ඉවර වෙනකොට මේ වීක්ලි ක්ලෝස් එක આવොත් හොඳයි. දැන් තව තියෙනවා 6කට කිට්ටු වෙන්න තියෙනවා මේ සතිය ඉවර වෙන්න. එතකොට මේ සතියේ කැනල් එක කොහොමද ක්ලෝස් වෙන්නේ කියලා කියන එක බලාගෙන ඉන්න එක ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට් දෙයක් වේවි. ඊට පස්සේ දැන් කතා කරන්න හදන්නේ Bitcoin dominance එක ගැන. few days
And my interpretation of this is likely due to the Fed meeting is going to be the nice narrative for people to talk about because there's obviously some speculation that the Fed could end quantitative tightening. දැන් ෆෙඩ් මීටින් එකට තව දවස් දෙකයි තියන්නේ ෆෙඩ් මීටින් එකේ තියෙන මේ පාර වැදගත්ම දේ තමයි කොන්ටටේටිව් ටයිට්නින් ඉවර කරනවද මේක තමයි තියෙන හොඳම මාතෘකාව වෙන්නේ ගොඩක් පොසිටිව් දෙයක් වෙයි විශේෂයෙන් ඕල් කොයින් වලට කොන්ටටේටිව් ටයිට්නින් ඉවර කරොත් එහෙම early as this week. We'll see what they do. Powell said they'll likely end it in the next few months, but then you have banks like JP Morgan and some other ones thinking they're going to end it in October. I think another bank like Goldman Sachs, they think it's not going to end until early 2026. So දැන් ජෙරම් පවල් කිව්වේ ඊළඟ මාස කීපෙදී කොන්ටටේටිව් ටයිට්නින් ඉවර කරනවා අයින් කරනවා කියලා. එතකොට සමහර බැංකු කියනවා මේ ඔක්තෝබර් මීටින් එකේදී කොන්ටටේටිව් ටයිට්නින් ඉවර කරයි කියලා. ඒ වගේම සමහර බැංකු කියනවා ඊළඟ අවුරුද්දේ මුල කාර්තුල මුල මාසවල මේ කොන්ටටේටිව් ටයිට්නින් ඉවර කරයි කියලා. who really knows how it's going to play out, but that might be the best narrative to assign to why dominance is struggling to make this move. And really, if Bitcoin dominance could get above its own bull market support band, it would likely be a pretty good thing for Bitcoin because then දැන් මේ තියෙන බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එකටත් දාලා තියෙන්නේ බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එක. දැන් අපිට කලින් දිගටම වගේ සපෝට් එක හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට අපි ඉන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් තමයි දිගටම වගේ සපෝට් එක හම්බෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක ගත්තොත් එimhe රෙසිස්ටන්ස් ලෙවල් එක. දැන් මේ තියෙන බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් උඩට බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක ගියොත් මේක බිට්කොයින් වල පොසිටිව් දෙයක් කියලා තමයි බෙන්ජමින් දකින්නේ. If Bitcoin dominance could get above its own bull market support band, it would likely be a pretty good thing for Bitcoin because then it means all that liquidity is just flowing back to the king. And usually what happens is when Bitcoin goes back up to new all-time highs, Bitcoin dominance then goes up as Bitcoin tries to go to Bitcoin වලට අනිත් assets වල තියෙන liquidity අනිත් all coin වල තියෙන liquidity වැටුනොත් එහෙම Bitcoin all time high එකක් තියෙනවා. මේක overall all coin market එකටත් හොඳයි long term. මොකද Bitcoin all time high එකක් තිබුවොත් තමයි අපිට all coin යම් කිසි run එකක් මේ all time high එකෙන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. මේ තියෙන narrative එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. I also wanted to show you guys the overall structure of the market and you can kind of see like where we are. The first highs that were put in back in 2023, you can see that when we took those highs out, they were not retested at all, right? Not at all. We didn't come close to retesting them in 2024. But the 2024 highs, we actually did come pretty close to testing. Technically speaking, we didn't completely get back to where those highs were, but we got pretty close. In the current drawdown that we just experienced, you can see that Bitcoin actually wicked below. Right? You can see the wick below. So in the first දැන් කලින් Bitcoin cycle වලත් Bitcoin market එක නැත්නම් chart එකේ දකින්න පුළුවන් වෙන එක pattern එකක් තමයි මේ බෙන්ජමින් පෙන්නන්නේ. දැන් මෙන්න මේ තියෙන high එක break කරගෙන ගියාට පස්සේ මේ තියෙන high එක back test කරන්න Bitcoin ආවේ නැහැ. මේ තියෙන consolidate වෙන range එකෙන් price එක break out වුණාට පස්සේ මේ high එක back test කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන range එක ගත්තොත් මේ high එකෙන් පහළට price එක weak කරලා තියෙනවා Bitcoin. first one, Bitcoin, it was earlier in the bull market, Bitcoin was very strong and it came nowhere close to testing these highs. The next time we got pretty close, right? We got pretty close, but not quite there. And then the third time we actually have wicked below it. So you can see that as the cycle goes on, Bitcoin is retesting some of those highs even more frequently. So මෙතන වැදගත් දෙයක් කියන්නේ. දැන් කලින්ම අපිට මේ තිබිච්ච මේ run එක ගත්තොත් එහෙම මේ run එකේදී Bitcoin මේ තියෙන පහළ ranges test කරන්නවත් ඇවිල්ලා නැහැ. ඒ තරමට Bitcoin is strong. දෙවෙනි එකේදී මේ තියෙන දෙවෙනි consolidation range එකේ back test කරන්න ඔන්න මෙන්න වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මේ තියෙන level එකට hit කරන්න ආවේ නැහැ. දැන් ඊළඟ level එක ගත්තොත් එහෙම කීප වතාවක්ම test කරනවා. ඒ වගේම පහළට wick කරනවා. ඒ කියන්නේ එන්න අර strong move එක ටික ටික අඩු වෙනවා කියලා තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ peak එකක් ගොඩක් වෙලාවට ළඟයි කියන අර්ථකථනය අපිට ගන්න පුළුවන්.
that will likely ultimately be the sign later on, this year, maybe early next year, is once you lose the integrity of one of these support levels, that's kind of the sign that the market structure is changing. දැන් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන මේ කතා කරේ. මේ මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක ගැන බැලුවට පස්සේ මේ තියෙන මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක ටික ටික චේන්ජ් වෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන සමහර සපෝට් ලෙවල්, මේ තියෙන සමහර මේන් සපෝට්ස් ලෙවල් ලොස් වුණාට පස්සේ ඉස්සරහා කාලවල වලදී සමහරට මේ අවුරුද්දේ අග ඊළඟ අවුරුද්දේ මුල මේ වගේ දේවල් මේ තියෙන ඉම්පෝර්ටන්ට් මාකට් ස්ට්‍රක්චර්ස් ලොස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණාට පස්සේ අපිට හිතන්න පුළුවන් දැන් බුල් මාකට් එක ඉවරයි, බෑ මාකට් එක සයිඩ් එකට තමයි බිට්කොයින් යන්නේ කියලා. The next level to watch, if we are able to put in new all-time highs, is going to be, Bitcoin's ability. What does it do at around 125K? Like if Bitcoin is able to run back up and put in new all-time highs, then when it gets a correction, that's what you're going to want to look for. And when you get weekly closes below that and or the 50-week, it would likely be a sign the market's turning. But again, we're not there. දැන් ඊළඟට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ තියෙන ඩොලර් 1,25,000 කියන ලෙවල් එක. මේක තමයි ලෙවල් එක all time high එකක් තියලා මේ තියෙන රේන්ජ් එකෙන් ප්‍රයිස් එක උඩට ගිහිල්ලා මේක බැක් ටෙස්ට් කරන්නේ. මේ රේන්ජ් එකේදී මේ බැක් ටෙස්ට් කරන එක සමහරට අපි කලින් පාර අපි දැක්කා ළඟටම ගිහිල්ලා බැක් ටෙස්ට් එක කරනවා මේ තියෙන රේන්ජ් එකේදී. ඊට පස්සේ අපි දැක්කා බැක් ටෙස්ට් කරන්න ගිහිල්ලා ඊළඟ රේන්ජ් එකේදී පහළට වික් කරනවා. සමහර විට මේ තියෙන රේන්ජ් එකෙන් උඩට ප්‍රයිස් එක ගිහිල්ලා බැක් ටෙස්ට් කරන්න ආවොත් එහෙම ගියොත් එහෙම ප්‍රයිස් එක ඒ වගේම බැක් ටෙස්ට් කරන්න ආවොත් එහෙම සමහරට මේ තියෙන සපෝට් එක ලොස් වෙයි. මේන් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකේ චේන්ජ් එකක් ඒක. ඒක ඇත්තට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. බුල් මාකට් එක ඉවර වුණා කියලා අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් එහෙම වුණොත් එහෙම. So far, we're seeing what we want to see. Bitcoin's back above the 20-week SMA. I know Bitcoin dominance is down the last few days, but overall it has been trending higher, even though it doesn't feel like it, right? It really hasn't felt like it. But when you look at it, I mean, you can see that basically in early September, about a month and a half ago, Bitcoin dominance was at 57%. And now it's at 59, right? So it's moving in the right direction. It's just a very, very slow progression. And you can see these weekly closes by dominance continue to slowly inch higher. You have 59.48, 59.57, 59.64. This is one of those things, and I've seen it before. Usually what happens is whenever we get past that major milestone, in this case 60%, the floodgates open and then dominance shoots up a ton. But it is a grueling process just to get to that point. දැන් බෙන්ජමින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ තියෙන 160ට වඩා බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක වැඩි වෙයි කියලා. ඒ විදිහට බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක වැඩි වෙලා දැන් අපි කතා කරපු මෙන්න මේ තියෙන all time high එකෙන් උඩට ප්‍රයිස් එක යන්න පුළුවන්. මේ බිට්කොයින් ඩොමිනන්ස් එක වැඩි වෙනවා කියලා කියන්නේ ලික්විඩිටි ඔක්කොම වගේ බිට්කොයින් වලට එනවා. ඊට පස්සේ 1,25,000න් උඩට ප්‍රයිස් එක පුෂ් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකේ මොකක් හරි ෆේලියර් එකක් එයිද නැද්ද කියලා. තාමත් මේ තියෙන දේ පැත්තර තමයි මේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් එක පැත්තර තමයි යන්නේ. එයි කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන් තාමත්. මොකද බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් උඩ ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. ඒ වගේම 50 weekly moving average එකෙන් උඩ ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. slowly තමයි මේ process එක වෙන්නේ. නමුත් මේ දේ වෙන්න පුළුවන් chance එක තාමත් තියෙනවා. This past week for Bitcoin was very useful as we are now back above the bull market support band, right? We're back above it. You could argue that unless you get back below it, this is just a fake out that might fake everyone out just before the end of the cycle. But hopefully we can see Bitcoin recover here and get moving. I mean, seasonality, honestly, just to a large extent, seasonality in the S&P has been largely thrown out the window for the last few months. But, that negative seasonality should come to an end relatively soon, maybe within the next couple of weeks or so. But again, I don't even think you could argue that the S&P has been following that anyways, because while there was a correction by the S&P, it was only 2 to 3%. And maybe that'll change, but it hasn't really changed yet. And so let's see what Bitcoin can do here and its ability to hold above these levels. I think just trading the market that you have is the way to go. Guys, මේක තමයි වීඩියෝ අප්ඩේට් එක අද දවසේ ගේන්න ඕනුනා. ඉතින් පේජ් මේ තාමත් පොසිටිව් විදිහට හිතනවා බුල් මාකට් සපෝට් බෑන්ඩ් එකෙන් උඩ ප්‍රයිස් එක තියෙන හින්දා බලමු ඉස්සර දවස්වලදී බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක all time highs වලට ඇටැක් කරන්න යයිද කියලා. බිට්කොයින් සයිකල් එකේ අන්තිම හරිය තමයි අපි මේ වෙනකොට ඉන්නේ. බෙන්ජමින් දකින්න විදියට. ඉතින් guys අපි තවත් ටිකක් යමු. අර සුබ දවසක්.